morning, dear students. Silent prayer. Today we continue exercise 3.3. So take your textbook, page number 51, question number 3. I think all of you remember about quadrilaterals, different types of quadrilaterals and its properties. Are you studying? Okay, very good. Now we are going to move next question 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B equal 180 degree? Second, AB equal DC equal 8 centimeter, AD equal 4 centimeter and BC equal 4.4 centimeter. And third one, angle A equals 70 degree and angle C equals 65 degree. So what is the meaning of that question? Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if ഒരു പാരലോഗ്രാം ABCD തന്നിട്ടുണ്ട്, പാരലോഗ്രാം അല്ല ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ABCD തന്നിട്ടുണ്ട്. Can it be a parallelogram if three conditions are also given? നമ്മൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഡ്രോ ചെയ്തു. ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ പാരലോഗ്രാം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കണം. First is angle D plus angle B equal 180 degree. This is angle D and this is angle B. And അത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു? 180 ഡിഗ്രി. അത് ആഡ് ചെയ്താൽ 180 കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ്. പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി ആകണമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ആകാം, ആകാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? ക്യാൻ ബി ബട്ട് നീഡ് നോട്ട് ബി. ആകാം അന്ന് വെച്ച് 180 ആകണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പോൾ 180 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആകാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സെക്കൻഡ്, എ ബി ഈക്വൽ ഡി സി ഈക്വൽ 8. എ ബി 8, ഡി സി 8. പാരലോഗ്രാമിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ലെന്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, എ ഡി ഈക്വൽ 4 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ 4.4 സെന്റിമീറ്റർ. ഈസ് ബോത്ത് ദീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ? നോ. ദിസ് ഈസ് 4 ആൻഡ് ഹിയർ 4.4. So this is not a parallelogram because opposite sides of a parallelogram are equal. So second condition satisfy ചെയ്യുന്ന parallelogram ആകുകയില്ല ഇത്. No, in a parallelogram opposite sides are equal. Here AD not equal to BC. Now third question, angle A 70 degree. So angle A 70 degree and given angle C 65 degree. So this is a parallelogram. What is the property about angles of parallelogram? Opposite angles equal. Here given one angle is 70 degree and another angle 65 degree. So this is not a parallelogram. Opposite angles are not equal. So നമ്മൾ 3 questions ആണ്, sub questions ആയിരുന്നു third question ഉള്ളത്. അതിൽ ABCD എന്ന quadrilateral parallelogram ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആകാം, ആകാതിരിക്കാം. സെക്കൻഡും തേർഡും പാരലോഗ്രാം അല്ല. Now question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. So here question is we need to draw a quadrilateral but it is not a parallelogram. Other than parallelogram, but condition is here two opposite angles of equal measure. Two opposite angle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ 1 പെയർ എങ്കിലും ഈക്വൽ മെഷർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിഗറിന്റെ റഫ് സ്കെച്ച് ഡ്രോ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏത് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു? ട്രപ്പീസിയം, കൈറ്റ്, റോംബസ്, പാരലോഗ്രാം, സ്ക്വയർ, റെക്ടാംഗിൾ. ഇതിനകത്ത് ഏതിനായിരിക്കും one pair of opposite angles equal ആയിട്ട് വരുന്നത്? കൈറ്റിനാണ്. സോ കൈറ്റ് ആണ് അവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട റഫ് സ്കെച്ച്. നമ്മൾ കൈറ്റ് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5.
The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. ഇപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് 3:2. ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം. പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം? ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി? യെസ്. Adjacent angles of sum of adjacent angles of a parallelogram is equal 180 degree or they are supplementary. Here given these supplementary angles are in the ratio 3:2. Okay. So we take one angle is 3x and other angle is 2x degree. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3:2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രിന്ന് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 3:2 ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് കട്ടായി പോയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത റേഷ്യോ ആണ് 3:2. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് എക്സ് ഡിഗ്രി അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആംഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആംഗിൾ 3x ഡിഗ്രി, അനദർ ആംഗിൾ 2x ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? വൺസ് അഗെയിൻ the adjacent angles are supplementary. So 3x degree plus 2x degree is equal to 180 degree. And 3 plus 2 we get 5x degree is equal to 180 degree. And x degree is equal to 180 by 5. 180 by 5 we get 36 degree. That means x is 36. Now one angle is 3x degree and 3 into 36 we get 108 degree. So one angle is 108 degree and another angle 2x degree equal to 36 into 2 we get 72 degree. So one angle of parallelogram is 72 degree. So here 72 degree, then here 108 degree, and sum of these two angles 180 degree. Now we need to find all the four angles of this parallelogram. Now about opposite angles of parallelogram. What is the speciality? Opposite angles of a parallelogram are equal. So 72, its opposite angle is this one, and here also 72 degree, and opposite of 108 is this angle, and this is also 108 degree. So all the four angles of a parallelogram are 72 degree, 108 degree, 72 degree and 108 degree. Now question number 6. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. That is given. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Equal measure ആണ്. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. ഓരോ ആംഗിൾസും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദർ ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം, ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ്, ടു അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ. ടു അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? 4 pairs ഓഫ് അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് എനി പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആസ് സെയിം. സോ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ഡിഗ്രി. So these two adjacent angles we take as x degree, for example. Okay. Now what is the speciality or property of adjacent angles of a parallelogram? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. That means its sum is 180 degree. So x degree plus x degree we get 180 degree. And x plus x we get 2x degree equal to 180 degree. And x degree equal to 180 by 2. This 2 transpose to this side, here division, and this is equal 90 degree. So x degree is equal 90 degree. That means this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. Now we need to find all the four angles, isn't it? So what is the speciality of opposite angles of a parallelogram? Opposite angles of a parallelogram are equal. So 90 degree, its opposite angle is this one.
This is also 90 degree and its opposite angle, this one is also 90 degree. So all the four angles of this parallelogram are 90 degree. In our question given two adjacent angles of a parallelogram are equal. So two adjacent angles ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് ഇവിടെ 90 degree ആണ് equal ആയിട്ട് കിട്ടി. Okay. Question number 7. The adjacent figure HOP is a parallelogram. HOPE, that is this figure. Okay. Find the angle measures of X, Y and Z. State the properties you use to find them. So this HOP is a parallelogram given and we need to find X, Y and Z and also we need to write which properties we used to find these angles. So from where we start? എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങും നോക്കി ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു 40 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 70 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെഷർമെന്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓ, ഇത് ഓടെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ്, ഇത് ഓടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ലീനിയർ പെയർ സം. What is linear pair sum? Angle sum is 180 degree. So here we can find this angle from subtracting 170 from 180. So here we get to 110 degree. So interior angle of this parallelogram O is 110, that is 110 degree. Now next we use opposite angles of a parallelogram are equal. So its opposite angle is this angle and so we get X equal to 110 degree. So we find what is X. Okay. Now next consider this 40 degree and this angle Y. These two angles are alternate angles and both are equal. So Y is equal to 40 degree. So we get X and Y. Next we need to find Z. So consider this is a triangle HOP. Inside this triangle we know this angle and this angle. Then we use angle sum property of a triangle. What is the angle sum property of a triangle? 180 degree. So add all these three angles we get 180 degree. That means Z plus 110 plus 40 we get 180 degree and Z plus 110 plus 40 we get 150 degree is equal 180 degree and Z is equal to 180 degree minus 150 degree and subtraction we get 30 degree. That means Z is 30 degree. Okay. Now we got all the three angles, X 110 degree, Y 40 degree and Z is 30 degree. So here we start with here. First we find the interior angle of O using linear pair sum property. Then opposite angles of a parallelogram are equal. So we get X. Then we use alternate angles are equal. So Y equal 40. And then we consider this triangle. Total angle sum of a triangle is 180 degree. So 110 plus 40 plus Z we get 180 degree and finally we find Z equal 30 degree. Now question number 8. The following figures GUNS and RUNS are parallelograms. Given here first, second, two parallelograms GUNS and RUNS. Okay. Find X and Y. Lengths are in centimeter. We need to find X and Y and this length given in centimeter. So here we are going to find, we need to find X and Y and this relation is about the length of this parallelogram or sides of this parallelogram. So first, which is the property based on the sides of parallelogram? Opposite sides of a parallelogram are equal. The opposite sides parallelogram is equal. So adil ninnu namakku x um y um kandattam. So first we write 3x equal to 18. Why? These two sides are opposite sides and parallelograms opposite sides are
equal. So we get one linear equation, 3x equal to 18, and from here x equal to 18 by 3 and x equal 6. 6 3s are 18 and we get x equal 6. Next pair of opposite sides are 3y minus 1 equal 26. These two sides are equal. So 3y minus 1 equal 26. 3y is equal 26 plus 1. We transpose this minus 1 to right hand side. Here we get plus 1 and 3y is equal to 27. Y equal to 27 by 3 and is equal to 9. 9 3s are 27. So we get y also 9. So x equal 6, y equal 9. Here we use opposite sides of a parallelogram are equal. That property here we use. So one more question in question number 8. Second question, RUNS parallelogram and given its diagonals and diagonals measurement. Now here we use which property? About diagonals. Do you remember that property? Parallelograms diagonals are bisect each other. What is mean by bisect each other? Bisect means equally divide each other. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹിയർ ടു ഹിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് y plus 7 equal to 20 and x plus y is equal to 60. These two are equal and these two are equal. So we can write y plus 7 is equal to 20. Okay, and from here y is equal to 20 minus 7 equal to 13. So we get y. Now next equate x plus y equal 16. So x plus y equal 16 and we already find that y equal 13 and substitute that value here. X plus 13 is equal to 16. Now x equal to 16 minus 13 and subtract we get 3. That means y equal 13 and x equal 3. ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കിയേ. ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഈ ഡയഗണൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ 16 ആണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് വരണ്ടേ? 16 വരണം. y എത്രയാ? 13. എക്സ് എത്രയാ? 3. 13 പ്ലസ് 3 എത്രയാ? 16. വന്നോ? 16 വന്നോ. ഇനി ഇവിടെ 20 ആണ്. y പ്ലസ് 7, y 13 ആണ്. 13 പ്ലസ് 7 20. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. Now question number 9. They are given one figure, that is this figure, and in the above figure both RISK and CLU, risk and clue, are parallelograms. Find the value of x. Here two parallelograms joined together. Here one angle x and we need to find that angle. So what is risk? RISK. This is a parallelogram risk, RISK, and clue, CLUE. These two are two parallelograms. Okay. Now this green color parallelogram is risk, RISK. Now given angle R and Q. Now here we need to find x degree and consider here is one triangle, isn't it? This is a triangle. Okay. So if we get this angle and this angle, we can find this angle. Inside this angle and this angle, we can find value of x. So first consider this risk. Then S is opposite to this R and R is given 60 degree. So opposite angles of a parallelogram are equal. So angle S is also 60 degree. And the same way clue, CLUE, its angle L is given 70 degree and its opposite angle is angle E, and opposite angles of a parallelogram are equal. So this angle is also 70 degree. Now this triangle have two measures we know, and total angle sum of a triangle is 180 degree. So 70 degree plus
60 degree plus x degree equal to 180 degree. Now 70 degree plus 30 degree we get 130 degree plus x degree we get 180 degree, and x degree equal to 180 minus 130. After subtraction we get 50 degree. So x is equal to 50 degree. So we parallelogram, two parallelograms consider opposite angles of a parallelogram are equal. Our property and use these angles triangle angles property use x in value. Now question number 10. Explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel? Now figure 1. Here K, L, M, N. Which sides parallel? Trapezium, it means it's one pair parallel sides. So we can parallel. KL, NM is parallel. KL parallel to M, N. And consecutive angles add 180 degree. So this is a trapezium. And here ABCD, which sides are parallel? We just know AB parallel to CD. This side and this side are parallel. This angle is add 180. 180 this is 60 degree. 180 minus 120 we get 60 degree. So this angle is 60 degree, and this is also a trapezium. Mistake question number 10 figure 3.32 KLMN figure 3.33 question number 11 Indian 11 Indian explain first explain KLMN parallel KL parallel to MN, and 100 plus 80 we get 180 consecutive or adjacent angles 180, so that is a trapezium. Now question number 11. Find measure of angle C when figure 3.3 if AB parallel to DC. Already I am saying AB and DC parallel question. Parallel trapezium. One pair of parallel side trapezium. Angle B 120 angle C adjacent angle. Adjacent angle sum 180. So 180 minus 120 we get 60 degree. 60 degree I will explain. Now question number 12. Find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ in figure 3.34. If you find measure angle R, is there more than one method to find measure of angle P? So this is the given figure. We need to find the measure of angle P and angle S. Given SP parallel to RQ. That is this side and this side are parallel. We need to find S and P. So first here we use adjacent angles 180 degree of this trapezium. So angle P plus angle Q is equal to 180 degree. That is angle P plus 130 equal to 180 degree. So angle P is equal 180 degree minus 130 degree, and this is 50 degree. So we get this is 50 degree. Okay. Now next is we need to, for P we already find. Next we need to find angle S. Now consider this measure of angle R is 90 degree. We consider measure of angle R is, here given measure of angle already given 90 degree. So these two are consecutive angles. Its sum is 180 degree. So we get to 180 minus 90. This is also 90 degree. So angle S 90 degree and angle P 50 degree. Now in this question they asked another method to find angle P. R angle P another method. Angle R 90 degree angle S 90 degree ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതെന്താണ്? ഒരു quadrilateral ആണ്. Quadrilateralന്റെ angle sum എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Total angle sum 360 degree എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? Interior angle sum 360 degree. So ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല angle P കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ this is 90 degree, this is also 90 degree and this is 130 degree.
So angle P plus 90 degree plus 90 degree plus 130, we get 360 degree. Total angle sum of a quadrilateral. This is another method. They asked, in that question they asked, do you find any another method to find angle P? So we can use this method to find angle P. So angle P plus add these three angles, we get 310 degree equal to 360 degree, and angle P is equal to 360 minus 310 is equal to 50 degree. So in this method we can find angle P is 50 degree. So what is the meaning of this question? Here given a trapezium, SP and RQ are parallel. What is the speciality of a trapezium? One pair of parallel sides. And also given angle Q and angle R, we need to find angle P and angle S. So first we use consecutive angles or adjacent angles 180 degree. So angle P plus angle Q 180 degree. From this we get angle P 50 degree. And given angle R 90 degree, so 180 minus 90, this angle is also 90 degree. Then another method, this is a quadrilateral. Total angle sum of a quadrilateral is 360 degree, and add angle P plus 90 plus 90 plus 130, we get 360 degree, and angle P plus 310 equal 360. From here we can find angle P equal 50 degree. So we have two methods to find this angle P. Next topic, special type of parallelograms, rhombus, square and rectangle, we already learned. So next take page 55, exercise 3.4. State whether true or false. Just true or false aanu parnja madi. A. All rectangles are squares. Ella rectangle square aanu. Is it correct? No. All rectangles are not square. Square ആണെങ്കിൽ all sides equal, all angles equal ആകണം. All angles equal means 90 degree. Rectangles in all angles 90 degree ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ all sides equal ആയാൽ മാത്രമേ square ആവുള്ളൂ. So that statement is false. Next B. All rhombuses are parallelograms. എല്ലാ rhombuses parallelograms ആണ്. Yes, അതെ, that is correct. Then C. All squares are rhombuses and also rectangles. എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സും റോംബസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ റെക്ടാങ്കിൾസും ആണ്. കറക്റ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് റോംബസ്? ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. അത് മാത്രമാണ് റോംബസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. സ്ക്വയറിന്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ റോംബസിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ റെക്ടാങ്കിൾ, റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് 90 ഡിഗ്രി. സ്ക്വയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എടുത്താൽ ഈക്വൽ ആണ്, ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്താലും എന്താ? ഈക്വൽ ആണ്, 90 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ സ്ക്വയർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോംബസ് ആണ്, ഓൾസോ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ. ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി. ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പാരലോഗ്രാംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ്, എല്ലാ സ്ക്വയറും പാരലോഗ്രാം അല്ലെന്ന്. സ്ക്വയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ലേ? അതെ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ്. അതൊരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചരിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ പാരലോഗ്രാം ആകൂ എന്നില്ല. സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ്സ് നേരെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു, ഇതിങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പാരലോഗ്രാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ. ഓൾ കൈറ്റ്സ് ആർ റോംബസസ്. ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? What is the speciality of a kite? Consecutive sides equal ആയിട്ട് വരണം അല്ലേ? അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ് പെയർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കൈറ്റ് റോംബസ് ആകുമോ? ഇല്ല. റോംബസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ്. ഓൾ റോംബസസ് ആർ കൈറ്റ്സ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ റോംബസും കൈറ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല റോംബസിന്. എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ റോംബസ് കൈറ്റിന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. അത് ട്രൂ ആണ്. ജി. ഓൾ പാരലോഗ്രാംസ് ആർ ട്രപ്പീസിയംസ്. ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? പാരലോഗ്രാമിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? 2 pairs ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ്. ട്രപ്പീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 1 pair ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പാരലോഗ്രാമും ട്രപ്പീസിയം അല്ലേ? ട്രപ്പീസിയത്തിന് ഏതെങ്കിലും 1 pair പാരലൽ ആയാൽ മതി.
അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിനകത്ത് 1 പെയറിന് പകരം 2 പെയർ വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ പാരലോഗ്രാമും ട്രപ്പീസിയം തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച്, ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച്, ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ട്രപ്പീസിയംസ്. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. സ്ക്വയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ട്രപ്പീസിയത്തിന് 1 പെയർ ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ് മതി. സോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓൾസോ ട്രപ്പീസിയംസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ എടുത്താലും അല്ലേ? അതെ, അതും അങ്ങനെയാണ്. Now question 2, identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. 4 sides of equal length വരുന്ന quadrilateral ഏതായിരിക്കും? റോംബസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ. റോംബസിനും സ്ക്വയറിനും ആണ് all sides equal ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബി, 4 റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്. 4 റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 4 ആംഗിൾസ് 90 ഡിഗ്രി വരണം. അത് ഏതൊക്കെയേ ഉള്ളൂ? സ്ക്വയർ ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾ. Now question 3, explain how a square is a quadrilateral. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക? ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ മീനിങ് എന്താ? 4 സൈഡ്സ്. സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡാ? 4 സൈഡ്സ്. സോ സ്ക്വയർ ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം, ഈസ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, 4 സൈഡഡ് ആയതുകൊണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, explain how square is a parallelogram. What is the speciality of a parallelogram? Opposite sides are parallel and squares opposite sides also parallel, so it is also a parallelogram. Now explain how square is a rhombus. എങ്ങനെ rhombus ആകും? What is the speciality of rhombus? Rhombus means all 4 sides are equal and squares all 4 sides are also equal, so that is a kind of rhombus. And last is how it become rectangle. What is the speciality of a rectangle? Opposite sides are equal and all angles are 90 degree. Square ന്റെ opposite sides എടുത്താലും equal ആണ്. All sides equal ആണ്. Opposite side ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താലും equal ആണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ആംഗിളും എന്താണ്? 90 degree ആണ്. So square ഒരു rectangle ആകാം. Now question number 4, name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. ഏതൊക്കെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസിന്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ? നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിഗർ ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും പഠിക്കണം. സോ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ വരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിനും സ്ക്വയറിനുമാണ്. ഇനി ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? റോംബസിനും സ്ക്വയറിനും. ആർ ഈക്വൽ, ബോത്ത് ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പഠിച്ചത് സ്ക്വയറിനും റെക്റ്റാങ്കിളിനും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത്? കോൺവെക്സ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ മീനിങ് എന്താ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺവെക്സ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡയഗണൽസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദ ഫിഗർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ വരണം, അല്ല ആ പോളിഗണിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ വരണം. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ 2 ഡയഗണൽസേ ഉള്ളൂ. ആ 2 ഡയഗണൽസ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇൻസൈഡല്ലേ വരുന്നത്. സോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എ കോൺവെക്സ് quadrilateral. Now question number 6. ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Here given figure ABC. ABC means if this black color triangle, ABC is a right angled triangle. That means angle B is 90 degree and its opposite side is AC. And its midpoint is O. What is mean by midpoint? ഈ സൈഡിന്റെ കറക്റ്റ് നടുവിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് O. റൈറ്റ് ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് O. Explain why OA is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ O ഈസ് ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്രം. ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാ? A, B ആൻഡ് C. അതായത് ഈ A എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും എയിൽ നിന്നും ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിയോ എയോ ഒ സി ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.
Now given O is the midpoint of this side. Midpoint എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും നടുക്കുള്ളത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ AO ഈക്വൽ ടു OC ആയിരിക്കും അല്ലേ? AOയും OCയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Given O is the midpoint of AC. Now BO equal to OD. നമ്മൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ BOയും ODയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഡയഗണൽസ് എങ്ങനെയാ? ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ABCD ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലോ. അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. ആംഗിൾ B 90 ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Now the diagonals of a rectangle bisect each other. റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഡയഗണൽസ് എങ്ങനെയാ? ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ആണ്. അപ്പോൾ O ഈ BD യുടെ മിഡ് പോയിന്റും ആകാമല്ലോ. ഓയിൽ കൂടെ അല്ലേ ഈ AC പാസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത്. ACയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് O. ഈ ഡയഗണൽസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ആണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് O എന്ന് പറയുന്നത് ACക്കും BDക്കും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ വൺ മോർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഡയഗണൽസ്. റെക്റ്റാങ്കിൾസിന്റെ ഡയഗണൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. AC ഈക്വൽ ടു BD ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. മാത്രമല്ല ബോത്ത് ആർ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ BO എന്ന് പറയുന്നതും AO എന്ന് പറയുന്നതും OC എന്ന് പറയുന്നതും OD എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം ഈക്വൽ അല്ലേ? ഇതും ഈ 4 ലെന്തും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ O എന്ന് പറയുന്നത് Bയിൽ നിന്നും Aയിൽ നിന്നും Cയിൽ നിന്നും ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നത്. So chapter 3 is completed. Understanding quadrilaterals. We learned about polygons, then classification of polygons, diagonals, interior, exterior, boundary, then convex and concave polygons, then regular and irregular polygons, then angle sum property of a triangle, then angle sum property of polygons n minus 2 into 180 degree. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് 3.1. then sum of measures of exterior angles of a polygon. All polygons sum of exterior angle is 360 degree. then അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ ഇക്വേഷൻസും എക്സസൈസ് 3.2ഉം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്ന കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ആണ്. ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് മീൻസ് 4 സൈഡഡ് ഷേപ്പ് ആണ്. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 6 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ റോംബസും റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയറും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ്. ട്രപ്പീസിയം, കൈറ്റ്, പാരലോഗ്രാം ആണ് ബാക്കി 3 ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സസൈസ് 3.3 ആൻഡ് 3.4 നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ആ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസിൽ 6 കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ സ്റ്റഡി വെൽ. താങ്ക് യു.